Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Family Bank and Simba Corp have been in collaboration to help you grow your business by offering affordable financing for acquisition of brand new commercial vehicles. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445 or visit any of our Family Bank branches and Simba Corp dealers and branches countrywide. Terms and conditions apply. Family Bank, with you for life. Family Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Tangu nianze kutumia Pika cooking oil, hata kabla sijaandaa chakula, kila mtu ataka kuonja. Nikuongeze zingine? Looking really good. The new governor of San Ildefonso, Salvador del Mundo. Everyone already knows who I am in Salvador's life. A frustrated Mrs. Del Mundo. May we have a picture of you together with Mrs. Del Mundo? What are you doing? That's me. Are you done? I'm Gael's wife. I have the right to mourn for him too. Oh my gosh! Why so dramatic? You just fell down. You're not gonna die from that, you know. You talk a lot for someone who doesn't know anything. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank, with you for life. Royal Stone Coat, a product of Royal Mabati Limited, has the following qualities: safe for water harvesting for domestic use, outstanding weather performance, is KEBS approved, erosion resistance, premium quality with 50 years warranty. Are you running out of budget to build your roof? Don't worry, Royal Mabati Factory has you covered. Delivered free of charge as fast as possible. You can also use our Lipa Pole Pole offer to buy your Mabati and pay in easy monthly installment. Royal Mabati Factory. We are the best. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Jisot Nabonga is back and it's big. What's your style? Whether it's a phone with a great camera, a phone with all the latest apps, or just a phone with the right price to fit your pocket, we've got you. Jisot Nabonga Style Yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix, fancy's just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Are you worried about the weather ruining your new roof? Are you running out of budget to build your roof? Don't worry, Royal Mabati Factory has you covered. Delivered free of charge as fast as possible.
You can also use our Lipa Pole Pole offer to buy your mabati and pay in easy monthly installment. Royal Mabati Factory. We are the best. This is NTV. Naam, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kukabiliana ufisadi humu nchini EACC Twalib Mbarak amefichua kwamba kulikuwa na njama ya kuiba shilingi bilioni 9 zaidi katika taasisi ya KEMSA. Fedha hizo zilipaswa kulipwa pamoja na shilingi bilioni 7.8 ambazo zilikuwa zimelipwa kwa agizaji wa vifaa vya matibabu. Hata hivyo, EACC ilitibua njama hiyo. Taarifa hiyo tumeipa kipaumbele pamoja na the media played a role in averting the loss of 9 billion in KEMSA. Tume ya kupambana na ufisadi yasema mbali na kashfa ya bilioni 7.8, Wakenya walinusurika kuporwa bilioni 9 zaidi katika KEMSA. If need be, we shall go ahead and lobby as much as possible to get SRC disbanded. Mahakama yapiga marufuku mgomo wa hudumu wa afya hospitalini Kenyatta, huku miungano yao ikisisitiza msimamo ni ule ule, kazi baadaye. Why the Deputy President will skip a state event? It can only be sabotage on his side. Mbona ukuuliza National Security Council? Mbona unaangalia tu ya jana? Kwani serikali iliutwa jana? Na je, kwa nini naibu rais alisusia kongamano la kitaifa la corona? Kamati ya fedha bungeni inatisha kukata bajeti yake. Na wenye bao waanza mikakati ya kurejelea biashara kwa mara ya kwanza katika miezi 6. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Naam, shukrani sana kwa kuichagua na daima kuienzi NTV Jioni kama ilivyo ada, na kusihi tunamane sasa hadi tamati katika lugha ishara. Tuko naye David Agondoa. Mtazamaji, kulikuwa na njama ya kuiba shilingi bilioni 9 zaidi kupitia uagizaji wa vifaa vya matibabu katika taasisi ya KEMSA. Hilo limefuchiliwa leo na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC Twalib Mbarak katika mkutano na wahariri. Aidha alisema wanaunga mkono pendekezo la mkuu wa sheria kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wale waliohusika kwenye kashfa ya shilingi bilioni 8 na 7 katika KEMSA. Mwanahabari wetu Seth Olale na taarifa kamili. Mbali na kashfa ya shilingi bilioni 7.8, walipa ushuru nchini wangepoteza shilingi bilioni 9 zaidi kupitia uagizaji usio halali katika mamlaka ya KEMSA. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC Twalib Mbarak, uchunguzi umebaini kwamba waagizaji wa vifaa vya matibabu mbalimbali nchini tayari walikuwa wametengewa pesa hizo na KEMSA, lakini njama hiyo ikatibuka pale wapelelezi walipoanza uchunguzi. The media played a role in averting the loss of 9 billion in KEMSA. Although initially they pretended to be smart and aggressive, they had put advert and some figures, but it came to the attention of the public that there was something wrong going on in KEMSA, and 9 billion was saved. So what we are saying is that the media can partner with EACC and other enforcement agencies to do a lot of sensitization, disruption.
Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji yuko mbioni kuwafungulia mashtaka washukiwa wa kashfa ya KEMSA ya shilingi bilioni 7.8. People will be prosecuted arising from what has happened at KEMSA. That is very, very, very critical. And as leaders, whether it is at ministerial level, whether it is units like KEMSA and so on, the leadership must be above board. When you are planning a battle, you don't tell the enemy what you are planning. So I'm looking at it in a military perspective. It would be very bad for me to start talking about what KEMSA, oh, this and that and that. I think what the AG gave is more than enough. What the AG gave is the authoritative position of the EACC. Mwishoni mwa wiki hii, mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini anatarajiwa kuelezea umma jinsi uchunguzi unavyoendelea tangu apokee faili za uchunguzi katika mamlaka ya KEMSA kutoka EACC wiki iliyopita. Kati ya kampuni 145 ambazo zilihusishwa katika uagizaji wa vifaa vya matibabu KEMSA, imebainika kwamba kampuni 70 zinachunguzwa kutokana na kashfa hiyo ambayo inahusu kuibwa ama kupotea kwa shilingi bilioni 7.8. Seth Olale, NTV, Nairobi. Naam, shukran sana Seth Olale kwa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo basi inatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, je, unatarajia uchunguzi unaoendelea KEMSA uzae matunda gani? Je, unatarajia uchunguzi unaoendelea KEMSA uzae matunda gani? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @Ngoiri official @NTV Jioni. Bila shaka baada ya muda usio mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako mpenzi mtazamaji. Tukisonga mbele ni kwamba mahakama ya leba imeamuru kusimamishwa kwa mgomo wa wafanyikazi wa huduma za afya katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta. Hii ni baada ya mgomo huo kuingia siku ya pili leo, huku wafanyikazi hao wakitishia kuendelea na maandamano hadi tume ya SRC iwajibikie matakwa yao. Wafanyikazi katika hospitali ya Kenyatta wamesema wataendelea na mgomo kesho licha wagonjwa kuhangaika kwa siku ya pili. Wakuu wa muungano na madaktari na wauguzi na wanataka tume ya SRC kuvunjwa wakidai inahujumu wafanyakazi wengi katika sekta ya umma. Kwa upande mwingine, hospitali ya Kenyatta katika taarifa yake imesema kuwa inataka kujadiliana na wakuu wa vyama vya huduma wa afya nchini ili kufikia suluhu. Hata hivyo, bado wafanyakazi hao wanasema kuwa wanataka SRC kuidhinisha shilingi milioni 601 wanazodai. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 6 mwezi Oktoba. We shall petition against SRC. Yes. And if need be, we shall go ahead and lobby as much as possible to get SRC disbanded. SRC should be disbanded. Tulikuwa tunaendelea na mazungumzo, tukaletewa barua ingine kutoka kwa SRC, wakasema kwamba sasa tumeondoa maneno ya 2021 evaluation mpaka 2025. Wakasema sasa tumeleta evaluation kwa 3 weeks. Tukawaambia hata hiyo barua tutaki kuona. Mambo ya 3 weeks hatuta. Evaluation ilifanywa ndio wakaweke Kenyatta 7A. Si namna hiyo? Na huenda Kenya ikawa moja nchi zitakazonufaika na mgao wa vifaa maalum vya kupima virusi vya corona jumla milioni 120. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO ambalo limetangaza kusambazwa kwa vifaa hivyo kwa thamani ya takriban shilingi 500 kila moja kwa mataifa matabaka ya chini na wastani kimapato. Mpango huo wa thamani ya jumla ya shilingi bilioni 65 utawezesha mataifa hayo kufanya vipimo vingi zaidi, ikizingatiwa kwamba corona imeua zaidi ya watu milioni 1 duniani hadi sasa. Usambazaji huo utafanywa katika kipindi cha miezi 6. These tests provide reliable results in approximately 15 to 30 minutes, rather than hours or days at a lower price with less sophisticated equipment
The problem with the tests are that they are not very sensitive, not sensitive enough. So in fact you do occasionally get false positives or false negatives. So the value of this test is really in the situation where you don't have labs, so in the remote area you can use them much more. And if you have outbreaks where you're trying to verify that outbreak is COVID. Mtazamaji, siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kulegezwa kwa masharti ya biashara ya vileo, wamiliki wa baa na maeneo ya burudani wameanza pilka za kurejelea kazi. Wote wanakadiria hasara kubwa kutokana na masharti ya kudhibiti COVID-19, huku wakirai serikali kuwapiga jeki kuwawezesha kwanza upya. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Imekuwa miezi 6 sasa tangu kufungwa kwa baa na maeneo ya burudani nchini. Baadhi ya biashara hizo zilikuwa zimeachwa mahame. Katika mtaa wa Bomburi hapa Mombasa, kuna takriban baa 100 na wamiliki wanajiandaa kufungua upya biashara zao baada ya serikali kulegeza masharti ya kukabiliana na maambukizi ya corona. Tumekuwa katika hali tata kiuchumi, tumejiingiza katika uchochole ambao ni vigumu kujikwamua tena kwa sababu tulifunga ghafla. Zile stock tulizokuwa nazo zilibaki pale ndani. At the same time kulikuwa na rent ambazo zilikuwa ziko tayari arrears. Hadi sasa kuna loans tulikuwa tunalipa. Sekta hii inategemewa na maelfu ya watu kwa ajira, lakini tangu milango ya baa kufungwa, wengi walipoteza ajira. Na la kutamausha zaidi, kuna baadhi ya wamiliki wa biashara hizi wanaosema walikata tamaa ya kufungua tena. Baa ni nyingi zaidi ya 1000 katika Mombasa County. Lakini wachache mno katika hao watarudi katika biashara. Muda mwezi 6 sasa hakuna mtu yote amefanya biashara. Na kama itakuwa zile lessons za 2020 ndo zimeorodheshwa kwamba ndo zitafanya kazi, itakuwa ngumu kwamba mtu hawa anaweza kujimudu kulipa leseni na afungue biashara. Wanasema itachukua muda zaidi kurejesha sifa katika sekta hiyo. The time that the president announced yesterday is a bit too short for us to make any meaningful revenue. Wanaitaka serikali ya kaunti kuwapa muda kiasi kabla ya kuanza kukusanya ada za biashara. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Wizara ya Elimu imetangaza kwamba wanafunzi wa mwaka wa mwisho na wale wa madarasa ya kutahiniwa mwaka huu katika vyuo vikuu, taasisi za mafunzo ya walimu na asasi za kiufundi na masomo anuwai wanahitajika kurejea shuleni Jumatano ijayo. Hayo yametangazwa na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha katika taarifa kwa vyombo vya habari hii leo. Hayo yametangazwa siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba shule hazitafunguliwa kabla usalama wa wanafunzi na walimu dhidi ya corona kudhibitishwa. Wakati huo kaunti ya Pokot Magharibi ndio ya hivi punde kupata msaada wa vitabu kutoka kwa taasisi ya uchapishaji vitabu ya Kenya Literature Bureau KLB kama njia mojawapo za kuimarisha viwango vya elimu. Akipokea msaada huo wa thamani ya shilingi milioni 1.9 katika afisi za KLB hapa Nairobi, gavana wa Pokot Magharibi Profesa John Lunyangapuo alisema vitabu hivyo vitasambazwa punde tu shule za msingi na sekondari zitafunguliwa. I want to appreciate that you have now taken our relationship a notch higher. You have honestly decided to give us a donation, which you are going to receive in a few minutes from now. And I want to tell you, I will be a disciple of this printing service company. So I'm going to meet the governors, and they always listen to me when I talk about education matters, that their books of choice must all come from KLP. We continue to partner with counties and other educational institutions to equip their libraries and resource centers as part of our efforts to boost the literacy levels across the country. Na baada ya taarifa hiyo nikukumbusha tu unaendelea kutazama taarifa za kuaminika tendeti fasaha za NTV jioni. Tulikuwa tumekuuliza, je, unatarajia uchunguzi unaendelea KEMSA uzae matunda gani? Katika Twitter Atuti Dan anasema tuasubiri kashfa nyingine. Naye kuna Jerry Smart anasema matunda ya kukana na lawama tele.
Naye kuna huyu Brian Mtembea anasema tunda lenyewe ni limau lenye ladha ya pilipili na chumvi. Naye kuna Salima anasema inakera kama Mkenya kuona kila siku matukio nchini si ya kupeleka nchi mbele bali ya kudunisha. Na mwingine hapa Don Kennedy anasema yatazama matunda lakini matunda hayo yatakuwa mabovu. Haya kukumbusha tu sio maoni ya Jen, sio maoni ya NTV Jioni, lakini maoni ya baadhi ya watazamaji. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JenNgoiriOfficial @NTV Jioni. Naelezo sasa ni muda wa kupata matangazo ya kibiashara, lakini bado kuna mengi zaidi katika kapu letu la NTV Jioni. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Happy anniversary. Mbona hii mabati kina dad na mam bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. We all are looking for products to protect ourselves from viruses, but not all products protect us. Did you know that using Dettol soap and water protects against viruses? Many viruses are surrounded by an envelope with receptors that enable them to enter a human cell and cause infection. Dettol soap destroys the outer layer of the virus and effectively removes it. Protect your family from the spread of viruses with Dettol. Dettol cleans and is now tested and proven to be effective against COVID-19 virus. This has been Medivax for Dettol. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. Mkate kweli ni selector. Ukikula kwanza na kachai. Tunasema mkate gani tamu zaidi? Wenye afya tele tena to zaidi. Bei yake bado ni ile ile nafuu. Na unapatikana karibu na wewe selector. Mkate ni selector. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. The new governor of San Ildefonso, Salvador del Mundo. Everyone already knows who I am in Salvador's life. A frustrated Mrs. Del Mundo. May we have a picture of you together with Mrs. Del Mundo? What are you doing? That's me. Are you done? I'm Gael's wife. I have the right to mourn for him too. Oh my gosh! Anna! Why so dramatic? You just fell down. You're not gonna die from that, you know. You talk a lot for someone who doesn't know anything. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank. With you for life.
Karibu tena, unaendelea kutazama NTV Jioni. Wahudumu matatu katika kaunti ya Nakuru wameashiria kuwa wataendelea na mgomo wao hadi matakwa yao yatakaposikizwa na serikali ya kaunti hiyo. Wahudumu hao wanataka waruhusiwe kurejesha biashara zao katikati ya mji wa Nakuru kwa kile wanadai ni ubovu wa maeneo walikohamishwa. Ruth Sarmwe anatueleza zaidi. Zaidi ya viongozi 80 wa vyama vya ushirika vya matatu na bodaboda katika kaunti ya Nakuru waliungana kupinga hatua ya serikali ya kaunti kuwahamisha kutoka katikati ya mji na kuwalazimu kufanya kazi katika vituo vilivyo viungani mwa mji. Vituo vya wahudumu hao vilitolewa mnamo Machi kama njia ya kudhibiti msongamano, hivyo kukinga kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Leo tumekuwa na mkutano na Governor D. Kinyanjui ambaye amesema ati ile maneno inaendelea huku ni goons. Hii mkomo utaendelea mpaka tuweze kusikizwa. Tumeumia kwa muda mrefu na hakuna biashara tunafanya mahali tuliko. Na kule tuliko tumeambia governor kwanza atengeneze. Kukiwa tayari atuambie kuko tayari. Kutoka leo hakuna matatu ina-operate Nakuru. Ni kweli chairman? Yes. Ni kweli? Yes. Away with Glee Kinyanjui. Away. Kando na kuwa maeneo waliohamishiwa kufanyia kazi ni nje ya mji, wahudumu hao wanalalamikia hali ya maeneo hayo wanakofanyia kazi. Katika kituo hiki cha kwa Jack, wahudumu wanasema kuwa kwa zaidi ya miezi 6 sasa wamekosa huduma muhimu ikiwemo maji ya kunawia mikono, vyoo na hata kinga ya jua na vumbi. Juhudi zetu za kupata taarifa zaidi kutoka kwa serikali ya kaunti hazikufua dafu, ila walitueleza kuzingatia ujumbe alioandika Governor Kinyanjui kwa Facebook jana, akisema hatua ya wahudumu hao ilichukuliwa bila kuzingatia mashauriano, kwani serikali yake ina mpango wa kujenga vituo vya kisasa vya matatu. Gavana anasema shilingi milioni 1 zimetengwa tayari. Siku moja baada ya wahudumu wa matatu kuelekea barabarani kutaka matakwa yao yasikilizwe na serikali ya kaunti, hii ndiyo taswira ya baadhi ya vituo katika kaunti hii wakitaka serikali yashughulikie matakwa yao ndipo watakosa kugoma. Ruth Sarmwe, NTV, Nakuru. Na taarifa hiyo ya Ruth Sarmwe kutoka kaunti hiyo ya nyumbani, kaunti ya Nakuru, inakamilisha awamu ya pili ya NTV Jioni. Mwelekezi wangu Jackson anasema tulia papo hapo, bado NTV Jioni. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Melissa? Mom, it's Dad's birthday today. I'm giving him a party just like he gives me. Nothing makes a mother more proud than seeing her child growing up. But I know that as she learns to care for others, she'll face even more germs and the risk of illnesses. That's why you need strong Dettol protection. Just 1 cup of Dettol protects your home and family from up to 100 illness-causing germs. Growing up needs Dettol protection. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. As Kenyans, we don't waste a chance to perform.
When we moved from analog to digital, we took the opportunity to share our talanta. And the rise of local radio represented our voices mtaani. And now, in these difficult times, free educational shows are helping our children learn from home. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. Communications Authority of Kenya. Opening your world. Looking really good. Karibu tena. Sasa tuingie katika ulingo wa siasa, na ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu baadhi ya viongozi akisema kuwa wamekuwa wakitumia ulaghai na utapeli kupora pesa za umma. Wakati huo huo, kamati ya bajeti bungeni inatishia kupunguza bajeti ya ofisi ya naibu wa rais William Ruto kufuatia uamuzi wake wa kutohudhuria kongamano la kitaifa kuhusu corona hiyo jana. Vincent Odor ana maelezo zaidi. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiandamana na baadhi ya viongozi wa Wiper wiki hii amepiga kambi katika eneo la Pwani kuimarisha Wiper katika eneo hilo. Ni katika ziara hii ambapo Kalonzo aliwataka Wakenya kuepukana na kile anachodai kuwa ni viongozi wanaotumia ulaghai kulangua pesa nchini. My friend Criticos aliuzia Ruto maelfu na maelfu ya ekari. Nipata mzee mwingine kule Vipingo jana, ambia Deputy President alikuja kunilazimisha nimuuzie 100 acres. Na ni mzee anaumwa. Jimmy, wengine wana appetite ya ardhi ya ajabu. Hatua ya jana ya naibu wa rais William Ruto kutohudhuria kikao cha kutoa mwelekeo wa kukabiliana na corona imezua hisia tofauti miongoni mwa wabunge. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la taifa Kanini Kega ametaka ofisi ya Ruto kutotengewa pesa. Kwingineko katika kaunti ya Migori, hoja ya kutaka kumbandua ofisini gavana wa Migori Okoth Obado haikufikishwa bungeni leo jinsi ilivyotarajiwa. Licha ya ahadi za ODM, hoja hiyo ingali katika ndoto za baadhi ya madiwani. Wakati huo huo, wawakilishi 7 wa bunge la Migori walifikishwa mahakamani leo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000. 7 hao wanakabiliwa na mashtaka ya kuzua fujo bungeni ambapo diwani mmoja mwanamke alivunjwa mkono. Vincent Odur, NTV. Kwingineko, kampuni ya bima ya Jubilee imeweka mkataba na kampuni ya kitaifa ya bima Alliance Africa kufanya biashara kitengo cha bima cha jumla maarufu kama General Insurance chini ya kampuni moja. Mkataba huo umegharimu Alliance Africa shilingi bilioni 10.8 na utaiwezesha kuwa na hisa zaidi ya 50% katika kampuni itakayoitwa Jubilee Alliance General Insurance. Alliance yenye makao makuu Ujerumani itashirikiana Jubilee kufanikisha biashara ya bima jumla nchini Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi na Mauritius. Mkataba huo hata hivyo unahitaji kuidhinishwa na baadhi ya mamlaka za humu nchini. I can tell you that right now that no person is going to be made redundant, nobody is going to get a salary cut or anything like that. This is going to be a very smooth operation. At the moment, we have well over 100 million customers around the world, with several million of them already in Africa. We have been in Africa actually since 1912. I would say we only really started to look much more seriously at Africa in 2015, 5 years ago. Wakazi wa zaidi ya vijiji 15 maeneo ya Bunyala kusini na kati huko Budalangi kaunti ya Busia wamelazimika kukaa nje kwa baridi usiku wote baada ya makazi yao kufurika maji kutokana na mafuriko ya mto Nzoia. Na wakazi wa maeneo Ithanji na Kabendera huko Lamuria Laikipia Mashariki wanatoa wito kwa serikali ya kaunti ya Laikipia kujenga daraja la kuvuka mto Karimino. Kwa taarifa hizi na nyingine, huu hapa mkusanyiko wa matukio majimboni na Nuru Abdul Aziz.
Maafisa wa polisi kutoka vituo vya polisi vya Dagoretti na Kabete walipitia wakati mgumu kuwatuliza waandamanaji ambao walikuwa wakilalamikia walichokitaja kwa ukosefu wa usalama baada ya mfanyabiashara mmoja kupigwa risasi na kuuawa na wezi usiku wa kuamkia leo. Waandamanaji waliwasha moto na kuziba barabara ya Karen Dagoretti huku wakicheza mchezo wa paka na panya na maafisa hao wa polisi ambao walikuwa wakijitahidi vilivyo kuwatuliza. Wakazi wa zaidi ya vijiji 15 katika maeneo ya Bunyala Kusini na ya Kati huko Budalangi, kaunti ya Busia, walilazimika kukaa nje kwa baridi usiku kucha baada ya makazi yao kufurika kutokana na kufurika kwa mto Nzoia. Wanadai kuwa hawawezi kujistiri katika shule baada ya Wizara ya Elimu kutoa notisi kwa waathiriwa wa mafuriko wanaoishi shuleni kuondoka wakati huu ambapo kuna mipango kufungua shule. Katika kaunti ya Laikipia, wakazi wa maeneo ya Ithanji na Kabendera huko Lamuri ya Laikipia Mashariki wanatoa wito kwa serikali ya kaunti kujenga daraja la kuvuka mto Karimenu ambalo lilikuwa limeharibiwa na mafuriko. Wakazi hao wanasema wamepitia wakati mgumu kuvuka mto huo, hali ni walazimu kutembea kwa mwendo wa kilomita 6 zaidi ili kufika upande wa pili wa mto huo. Nuru Abdulaziz, NTV. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Kuanzia riadha, raga na michezo mingineyo, wachezaji wa Kenya huiletea nchi fahari kubwa kutokana na ufanisi wao ambao vile hupata mamilioni ya fedha. Lakini wengi wao hurejea katika lindi la umaskini kutokana na ukosefu wa ujuzi au elimu ya kusimamia fedha. Ni kasumba ambayo hazina ya malipo ya uzeeni ya County CPF inadhamiria kusuluhisha kwa kuanzisha hazina maalum ya wanamichezo. Victor Kiprop anarifu zaidi. Katika riadha, mwanariadha anaweza kuondolewa uchochole na kuitwa milionea katika muda mfupi. Katika matimko, anahitaji sekunde chache tu, ilhali kwa masafa marefu anaweza kutumia muda wa hata saa 2 kutawazwa. There are many sparks like this. Today they have nothing. Tomorrow they run maybe Berlin Marathon or whatever marathon and somebody comes with 10 million shillings. Na ghafla bin vu, mwanariadha anaingia kwa klabu ya mamilionea. Unfortunately, most of them, of course, they live for the moment. So many of them would actually go for fast cars or very big SUVs. They tend to invest a bit recklessly. Lakini punde wanapostaafu, ufahari huu huwatoroka na baadhi hushindwa kujikimu au hata kutumbukia ulevini. Hazina ya malipo ya uzeeni katika County CPF ikishirikiana na shirikisho la riadha nchini AK sasa linataka kukomesha taswira hii kupitia pensheni kwa wanariadha, mbali na kuwapa mafunzo ya uwekezaji. What we are asking is that this is a windfall. You are not expecting it. Can you cut even that half and throw it into the pension fund so that by the time he retires from active running and the other athletes do the same, you're talking about being multi-millionaires. Upo mpango wa kujumuisha nyanja nyinginezo za michezo. We want to begin where Kenyans identify with in a very big. Na zimesalia siku 4 pekee kabla ya mashindano ya mwaka huu ya London Marathon huko Uingereza. Hapa NTV tutakuletea makala hayo moja kwa moja mnamo Oktoba 4. Kwa sababu hiyo tunaendelea kuangazia wanariadha wanaoshiriki mashindano hayo, na leo ni zamu ya mshiriki kwa mara ya kwanza, Marius Kipserem. Marius Kipserem alizaliwa mwaka 1988 kijijini Kapsisi wa Nandi, kilomita chache kutoka kwa mfalme wa mbio za marathon Eliud Kipchoge. Anatueleza kuwa ari yake ya kuingia katika riadha ilitokana na uwepo wa magwiji wengi wa riadha katika kijiji chao. Vile niliona kina Kipchoge na kina Martin Lel, kwa sababu kwa maana tunatoka pamoja, nikaona wanakimbia, kuna Penat Lagat na Patrick mwenyewe coach alikuwa anakimbia, na nikaona nikapenda kukimbia. Nyota huyo alipania kupata ufadhili wa kimasomo kupitia talanta yake ya mbio, ila aliishia kuwa mwanariadha. Nilikuwa nataka scholarship. Vile nilifika Kapsabet nikaanza kukimbia. Nikakimbia local races, naona naingia top 10 kila siku. Mwaka uliopita Kipserem alikuwa miongoni mwa waongoza mwendo 41 waliomsaidia Eliud Kipchoge katika mbio za Ineos 159.
Anaeleza furaha yake ya kuwa miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki makala ya mwaka huu ya London Marathon. Nilisikia vizuri kwa maana nimekuwa nikitaka sana kukimbia hii races kubwa kama Boston, London, New York. Marius Kipserem anashikilia nafasi ya 4 kwa kasi miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki makala ya mwaka huu ya London Marathon Oktoba 4. Steve Keter, NTV Michezo, kaunti ya Nandi. Ni hayo tu katika NTV Michezo, lakini kabla sijaondoka manake tulikuwa tumekuuliza swali kuhusu uchunguzi unaoendelea katika KEMSA, na kunayo Dio Gracious anasema licha ya hayo yote washukiwa hao wataendelea na maisha yao kama kawaida. Kenya ni ile ile, tusitarajie chochote. Na kuna huyu mwingine Doc Mukame anasema uchunguzi wenyewe utamalizika kweli, anauliza. Na mwisho tu kabisa ni Collins Nyamunga anasema sidhani kutakuwa na matunda yoyote kutokana na uchunguzi wa KEMSA, kwani hatujasikia mtu akihukumiwa kirasmi kwa hizi kesi za ufisadi humu nchini. Bila shaka ningeendelea kusoma lakini muda haunasi. Ni hayo tu katika NTV Jioni. Naitwa Ngoiri. Pia David Agondo anasema good night, kesho pia ni siku. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Wakenya, hii fight hatukuchagua, lakini tuko na choice. Tuchague kujilinda. Tuchague kuprotect familia zetu. Tuchague usafi. Kuosha mikono. Kuosha manyumba zetu. Ndio tulinde watoto wetu. Na tuvae mask. Future yetu iko mikononi mwetu. Kenya, let's do it for the ones we love. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach. And use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, Jig, and Harpic. Shushu, wamesema hakuna harusi.
Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Maisha ya harusi lazima itaendelea. Nani anasababisha harusi? Covid. Sababu ya Covid. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi, Shosho. You may kiss the bride. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse bila was on Kenya's best network. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. This is NTV. Welcome to this edition of Business Redefined, and we are focusing on matters specifically in the retail sector, but of course traversing into other issues. And on board, I'm privileged to have the head of the Competition Authority of Kenya, Mr. Kariuki. Welcome on set. Thank you, Julian, and it's always a pleasure to have me. Many of us look at what we've experienced in the recent past with regard to the retail sector, whether it's Nakumat, whether it's Uchumi, and now we're talking about Tuskies. And the key question we always have is, do we have a systemic problem in this sector? What are your thoughts? Let me first appreciate the retail sector of the contribution it has done, especially during this COVID-19 pandemic, of ensuring that the consumers access and they get their supplies during these challenging times. And the retail sector has really acted as an important fulcrum to the supply chain in the industry. And therefore, it's quite an important distribution network for the essential services. And having said that, that is why the authority in April this year, through its own intelligence, acquired some intelligence reports that this retail sector could be having some challenges, and to the extent that they have delayed payments to their suppliers. Premised on the law, the Competition Act, and specifically the abuse of buyer provisions, the authority focused on 27 supermarkets, the big supermarkets. And out of the 27, we just realized it's only 4 supermarkets which had delayed payments to their suppliers. So out of 27, only 4 had delayed payments. And when we wrote to them, 3 of them came up with a payment plan. And we realized even some of the delayed payments were caused by balancing issues, balancing of the accounts. Out of these 4 is that we realized one supermarket had serious financial challenges, and it had delayed paying their suppliers. And Julian, out of the 27, it's only 1 we found that they are having some challenges. And therefore, I wouldn't call that a systemic challenge or failure in the retail sector. Also looking at the other side of the coin, out of these 27, also we have seen so many others opening up branches. We have seen one called Carrefour. Yesterday they said they are going to expand to Mombasa, opening up three branches. We have seen Naivas. This week it has hit, I think it's the 66th branch. Yeah. We have seen Quickmart, and they all have different forms of attending to their clientele. So out of these statistics, I would be shy to say that there is a systemic failure in the retail sector. The question then becomes, given what you've said,
Do you feel that perhaps it is an early warning system that is failing to detect the kind of challenges we are seeing, the distress we see in entities like Nakumatt, Tuskys now, Uchumi back then? Or what is it that it normally unravels that we realize we're in a situation and now we have to try and salvage these outlets? The challenge we have in this country, especially in the retail sector, because that is what we are focusing on, I would say it's the governance structures in terms of the way they are organized. Have we formalized the business, the retail supermarket businesses? Maybe I was running a grocery shop at the corner of an estate. I expanded to the town, and then from there I expanded to the retail sector. Do I have that capacity to run a big retail sector? So the governance structures is quite a fundamental issue, which I think we need to relook at. I know in some countries we have some universities which offer training in terms of how to organize the retail sector. There's an opportunity for supply institutions, that is the universities, to see whether they can offer such courses, taking into account the retail supermarket is really expanding in this country. The other issue is that where are supermarkets also going down? It's what I may call out of what I may refer to as a positive irritant, in the sense that there's a lot of deep-end competition in this country. If you look at across the whole world, supermarkets, they make a profit of about 6%. Out of 100 shillings, 6 shillings, it's their own. In this country, it's only 3 shillings. And they usually have this challenge. Maybe they think they are 100 shillings. It's all their money. And then they use that to expand because of deep-end competition. Yeah. Now, the question you may ask me is that now how do we ensure that they don't take the whole 100 shillings? I've realized some suppliers have compelled some supermarkets now that when you have to introduce a system that when you sell my products, the one I have delivered to you, it has to reflect into my account. Yes. So that is a system which they can focus on. Yes. The other issue is that I've talked about competition within the supermarkets. Also, we have too much competition, which is what I'm calling a positive irritant. Too much competition among the suppliers. That today, Wangombe Karaoke has been supplying to supermarket B, and then he has not been paid. He stopped supplying. Then Julian Incorporation comes on board without doing the due diligence, yeah, and continues supplying. Okay. So it's both internal organizations. Number two, in terms of also, do suppliers do their own due diligence? And also, as the authority also, is that we have an obligation to do that inquiry and ensure that the suppliers are aware of the supermarkets which could be having challenges, and tell them supplier B, supplier beware. So it's what I may call a cocktail of issues to deal with this situation. But Mr. Kariuki, just latching on to what you've said there in terms of suppliers doing their due diligence and being able to figure out who is in distress and who is not. Unfortunately, these outlets are not listed, so their books are not public. So if I'm a supplier, how do I get to know that so-and-so is in distress? We have been working with the Kenya Association of Manufacturers, and we have been working with the Association of Kenya Suppliers, AKS. And for sure, they have shown that they usually know that some of them, they are delaying in payment. Let me not say that they are in distress. They are delaying in payments. And we have told them, come up with a code of practice between the supermarkets and your suppliers. And therefore, the first thing is for you people to agree on how your members should be paid. And if at all that code of practice is not attended to, then escalate the matter to CAK. We have told them we have written to all of them, and we have told them, can they give us an updated code of practice
which they are supposed to bring by the end of this month, and we are supposed to gazette it and ensure that it's formal. So that code of practice, because the government is not here to intrude a lot on personal contracts, but it's going to give a broad framework which can guide the supplier and the manufacturers and the supermarkets on how they relate. So the first thing is the code of practice. And I can see where you're heading, I'll be hesitant that we legislate for each and every emerging situation. We'll be having so many laws because issues are evolving. But we should have a broad kind of framework where the two people are dealing with, because it's a personal contract, to see that they attend to their problems before they escalate to the platform of the CAK. Okay. Just before we take a break very quickly, talking about the code of practice, a few years ago when Nakumatt had its challenges, I remember covering a situation where the Ministry of Industry was involved and we came up with this, the debate was whether we should have regulation for the retail sector or not. But we said, no, the sector can self-regulate, the members can adhere to certain practices. We are now with Tuskys here. Did it fail, or what exactly transpired? Nakumatt, I tell you, it was a lesson. And from there, I can tell you Parliament learned from Nakumatt. It amended the Competition Act and gave us the powers now, the powers we are implementing under this situation we are having now. You have mentioned about the code of practice which was developed then. And I can tell the public that code of practice, most of what was contained in that code of practice and the regulations which came from there is that they are the ones which informed the amendments which were done by Parliament at the starting of this calendar year, and those are the ones which are attending to the current situation. Number two is that code of practice which had been developed then is that it needed to be anchored in law, and that is why the Competition Act was amended to ensure that the Competition Act is requesting the suppliers and manufacturers to come up with a code of practice. And emanating from there, that is why I've told viewers that by the end of this month, we expect them that they have given us that revised code of practice, and we shall gazette it so that it can be formalized, so that it can govern their relationships. All right. Yeah. Right, and that point by Mr. Kariuki takes us to a short break. We'll be right back, focusing now on the subject of buyer power. Stay tuned. Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse bila was on Kenya's best network. Jisot Nabonga is back and it's big. What's your style? Whether it's a phone with a great camera, a phone with all the latest apps, or just a phone with the right price to fit your pocket, we've got you. Jisot Nabonga Style Yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Welcome to the Talent Search Show. Sink into the magical fragrances and rich, creamy lather of Imperial Leather to experience your world of wonder as you take on life's challenges. Imperial Leather. Stay positive and escape the everyday ordinary. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now,
Oh, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Hey guys, so I'm about to head out to meet the girls. As you know, this is the outfit of the day. We're about to go out and we're going to meet the girls. And For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, oh, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. It's time to kickstart your smart and give your brain a mega boost with DSTV. There's oodles of mind-blowing channels for kids young all together now. To get your knowledge workout, get connected to DSTV. Welcome back to this edition of Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Tonight, we're speaking to the Competition Authority, matters retail and the situation as we speak. And I'm privileged to have Mr. Kariuki. Welcome back on set. Oh, thank you. The Competition Authority demanded to look at the books of Tuskys. What were the revelations like? You even wanted to look at the sales forecast, for example. How is the situation looking like? I think Tuskys has gone even to the press, and they have indicated they are not in a very comfortable situation. And that is what the books reflected. And out of this, they have also, we demanded that they come out very clearly in regard to the strategic decisions they are going to take to attend to this situation. And they have gone again to the press and indicated one of the strategic decisions they have taken. It's injecting 2 billion Kenya shillings from a consortium in Mauritius. So without me answering the question,
themselves, they have answered, and they have said they are not in a very comfortable situation, and they have gone to seek for outside injection of 2 billion Kenya shillings. That is the situation. Do you want to tell us how much Tuskys has in outstanding payments? Let me put it this way, is that as per August, they have presented documents that they have paid 5.4 billion Kenya shillings. And from what we have, which is a moving figure, because we are having many people coming on board and saying we are old, we are old. They're still in business. So. They are still in business. So it's a moving figure. That is about 60% of what they owe. But the best thing is that they have come up with a payment plan of all the debts they owe their suppliers. Switching to the conversation around buyer power, I'd imagine if I'm a supplier, for example, and I'm looking at a retailer X who has a footprint across the country, definitely I'd want to be with that retailer. Yes. And that clearly creates that challenge whereby even if they're pending payments, then they have leverage over me, if I could call it that. Mm-hmm. How is the buyer power environment, especially from a regulatory standpoint, evolving? I indicated that there were some amendments at the starting of this calendar year, January to be specific. These amendments were aware that supermarkets, they have a very big buyer power and they can abuse that buyer power. And to attend to this problem, the first thing is that it gives the competition authority some provisions that we can develop a model contract where the suppliers, all the suppliers and the buyers, the supermarkets and the other sectors of the economy, that they can be using to sign with their suppliers. So there's going to be a written contract clearly indicating the timelines for being paid. It's not in one thing I would like to tell the viewers that buyer power, it's not only in the supermarkets. Buyer power exists also in the insurance sector, and out of all the cases we have handled is that most are in the insurance sector, over 30%, 38%. Yeah. We are developing a model contract which we shall share with the suppliers and all the manufacturers and the retailers by January 31st, come 2021. So that at least the minimum content of the contract. Then number two is that we have been creating awareness across the whole country. We are doing our last 47th county in terms of creation of awareness, that when you are supplying, that you have to demand for 1, 2, 3, 4. Yeah. But also is that buyer power can be reduced. COVID-19 has taught us lessons. We should ride on it. Let's not forget what we have been doing. And also the government, I'm aware, it's coming up with a post-COVID recovery strategy, the National Treasury. And one of the things they are focusing on is developing the e-commerce. The e-commerce will help reduce the appetite for using the brick and mortar as a way of supplying. When you're talking about an industry where it is low margins, high volumes that actually sustain you, then however much you might try to pivot the digital platforms, the fact is this: there'll be a few dominant players who are able to sway the heavy axe in terms of controlling the market. Don't you think this still leaves many vulnerable to abuse of this buyer power? True, and it's a stage. We are in the first stages of exercising our powers. It goes even up to prosecution. And the law provides that we issue prudential requirements, which we have issued to one of the parties. And also the law provides that if at all those prudential requirements are not met, is that we can liaise with the office of the ODPP and those people are prosecuted. This is a case we didn't have during the other scenario, the Nakumats and the Uchumis. And when we implement all these stages of law, and then when we see that they are not effective and efficient enough,
that is when we'll have the local standard to go to Parliament again and tell them that these laws you gave us, they have these challenges, is that we need to expand the scope of the law. So let me assure you that there are still some stages we have not implemented, and we might bring in some government agencies to help us implement as the law requires. And earlier you spoke about the key challenge facing the retail chains is the question of governance. I know it might not be within the remit of the competition authority, but as far as de-risking this governance issue is concerned, do you have any thoughts as to what can be done? It's being practiced. Let me give the example of Tuskys. Tuskys before, they didn't have a system where you deliver when it's bought, it reflects in your account. They have come and they have told us they entered into an agreement with suppliers that continuing right now is that when my good is sold, immediately it's reflecting in my account. This is what the code of practice we are saying that they develop should entail, that each and every supermarket should have that kind of a system, that it is two-sided, that you get your 3 shillings, if at all it's 3 shillings, and then you pay me my 97 shillings. So it's an issue of just a system. You develop a system. And that code of practice should create for that. And if at all you don't develop that system, is that there has to be a push, and the authority is here to guide on how it should be attended to. All right. As we wrap up our conversation, one of the biggest worries out here is that we might potentially be in a situation where the retail sector in this country is dominated by foreign players. Do you share this concern? I've had to. But a consumer should be worried in the sense that not who owns what I'm taking, but as a government, I'll be worried on what I'm consuming. I'll be consuming if at all the retail sector is selling only goods from outside, imported goods. But if at all the retail sector is managed by people from outside, but it's selling locally manufactured goods, personally, I'll be comfortable. Number 2, I'll be more concerned on how the retail sector is governed, not who owns it. Because this phenomena ya watu wetu, it's part of the problem. It's part of the problem. It's what is watu wetu giving us. Personally, I'll be happy to see that whoever governs it, it's governed in a proper manner. However, I'll be happy if I see what is sold in those shelves is 95% Kenyan. I'm not advocating for total ban on imports, but I would advocate for government policies, and I'm happy the Big Four agenda is one of that, to ensure that we grow our own manufacturing sector so that we can be able, that a Kenyan can go to a supermarket and collect the Kenyan. We are all aware that ShopRite is exiting the market. Are you worried as to the degree to which this leaves the competitive landscape, especially with the risk of dominance? I'll always be concerned, but in this situation is that it's not a worrying situation yet. We have to ask ourselves how many, is there a lacuna in terms of the competition landscape? We have seen that after they have left some mall in Mombasa, another competitor is on board. Number 2 is that when also it left another mall in Karen, a different competitor is on board. So is that as one leaves, 2 are coming on in place. And that buttresses my point that there's no systemic failure of the retail sector in this country. But what I would like to urge is that we are aware that some of the rental and the leases, they were very prohibitive in terms of the rates. I'm made to understand some of the supermarkets in the town center, they were
procuring rental space at 250 shillings per square foot. I think when the new entrants are coming, the supermarkets, they need to renegotiate with the landlords, take into account that the demand for brick and mortar is also going down. And if at all they get those spaces in increased prices, obviously that is how they are going to, let me use the term, oppress their suppliers and later delay payments. So there is a cocktail of challenges facing this industry. Mr. Kariuki, thank you so much for your time. Asante sana. That takes us to the close of our conversation, focusing on the Competition Authority with regard to the retail sector, buyer power, and how it spreads across other industries. Up next to the Markets Report. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. With the Stay Soft refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft refill. It's 2 liters of Stay Soft for up to 30% less. How many times do I have to tell you not to just come into my house anytime you feel like? Akizia kama mama kanakuaga na kelele yake. Tangu nianze kutumia Pika cooking oil, hata kabla sijaandaa chakula, kila mtu ataka kuonja. Nikuongeze zingine. Jisot na Bonga style yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Are you a hardware and looking to become a Royal Mabati reseller? Register today to become a reseller and fundi in all our branches. Call our main line to register and for more details. Are you running out of budget to build your roof? Don't worry, Royal Mabati Factory has you covered. Delivered free of charge as fast as possible. You can also use our Lipa Pole Pole offer to buy your Mabati and pay in easy monthly installment. Royal Mabati Factory. We are the best. And we are very thankful because Equity Bank allowed us a moratorium of 2 years, and this has really sustained Optiven as an organization. Long live Equity.